Elgeyo. Asante. Tuwaketi chini. Mheshimiwa Gavana Stanley Kiptis, Gavana Baringo, Naibu wa Gavana Mheshimiwa Jacob Chepkwony, mawaziri wa kaunti wote waliomo hapa wakiongozwa na waziri wa elimu Daktari Sergon, makatibu wote ambao wako hapa na wakurugenzi wote, directors, sub county administrators, ward administrators, wafanyikazi wote wa county, chairman standing committee on education kutoka Baringo County Assembly Mheshimiwa John Tarus, na mheshimiwa wote kutoka assembly ambao wamefika hapa, mfadhili wa siku ya leo na mdhamini benki ya Equity akiwakilishwa na Bwana Bates, clergy na pastors, imam, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Gavana, kwa leo tumejumuika kwa minajili ya kuzindua check ama ufadhili kutoka kaunti ya Baringo kwa wanafunzi wetu, na kutuanzisha kwa programu hii ama siku ya leo ni fursa ya sio kwa education, lakini juu ameshika na shughuli nyingine na pia tuko katika ofisi ya Governor, ndio ruhusu tumuite Chief Officer sasa Nakuru aje atukabisha hapa rasmi. Pia hivi karibuni naye alikuwa CEO education, ndiposa tuendelee kutukaribisha kwa hapa siku ya leo. Karibu Madam Susan. Thank you so much. Your Excellency, the Governor, Honorable Stanley Kiptis, the Deputy Governor, Honorable Jacob Chepkwony, the Chair for Education, Honorable Tarus, CC is present, led by CC Education, MCS present, COs present, directors present, sub-county admins who are present also, and the ward admins, the manager Equity Bank, wananchi kwa ujumla, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. This day we are very happy that we've managed to gather here because of this important exercise that we need to empower our children, empower our communities through bursaries. And due to this particular time, we want to appreciate that we've enabled even to assemble here. I know they are anxiously waiting for the launch and also for benefiting out of this particular bursary. So, Your Excellency, we are launching this particular exercise so that our children will be able to benefit in secondary schools, and they will also manage the, you'll tell the community what we are going to give out. And we actually impressed by even the exercise which will pick up. This exercise was supposed to have could have been done before Corona picked up, but we are grateful that we have managed to do it today. And I'm very sure the schools will appreciate. So I want to take this opportunity by welcoming each and every one of you. Mjisikie huru na tuendelee katika zoezi hili ambalo litakuwa lina manufaa kwa ajili ya watoto wetu. Asante sana, Mungu awabariki na karibuni nyote. Thank you. Okay, let me call upon my colleagues, CEOs. Let me start from the sub-county admins, please. What admins? Sub-county admins first, and then you recognize your ward admins who are present, please. I will start from Baringo Central. Your ward admins now to stand.
Okay, thank you. Okay, Baringo North. Mm-hmm. Thank you, sir. For the other sub-counties? Thank you so much. For the rest, if you are still there, please just stand wherever you are because of time. Okay, if you are through, we go to the directors. Pastor, directors, stand up. Kibrop Wisili, we have to bay. We have to be again. Thank you so much. CEOs present. Thank you so much. Pia tumpigie makofi Madam Susan Nakuru. In the interest of time, Your Excellency, there's a special team that are in the protocol. I didn't mention earlier, but allow me, we've invited principals from our schools who are representing the students who are our main beneficiaries. In fact, they are the wageni wa heshima. Leo ni wanafunzi wetu. And on their behalf, we have the Kenya Secondary School Association, and it's my pleasure to invite Isaac Kibogong, the chairman, to come and recognize his team and thereafter handle that process. Isaac Kibogong, tafadhali karibu. Then you can handle that part with Mr. Chiboyo. The way you see it, in the interest of time, karibu sana. Your Excellency, the Governor of Baringo County, Honorable Kiptis, Excellency, the Deputy Governor, CEC Education, Honorable Tarus, Chair, Education, Honorable Elizabeth, and other MCAs with us, CEOs, directors, all leaders, beneficiaries, I greet you this morning. I take this opportunity to thank you, Your Excellency, for this occasion, and I would like to recognize the Heads Association and principals who are with us today. Please, welcome. Welcome, Kesha, Baringo North, Kesha, Baringo Central, principals with us, please, so that we can continue from there. Principals present, please. So I would like to take this opportunity to allow the principals to introduce themselves, and then we'll allow the Secretary County to talk on our behalf. Your Excellency, Governor, all the protocols observed. Samuel Akufa, Principal Moya School Kabartonjo,
also the Kesha Treasurer, Baringo North. Thank you. Your Excellency, the Governor of Baringo, all the leaders present this morning. My name is Simon Cheplogoi, Principal from Elgeyo Marakwet, that is Kapcherop Technical in Elgeyo Marakwet, Kapcherop Technical College. And I felt to be part of this team this morning because this is a very, very important exercise that touches the lives of our children in this country. So I just want to appreciate Governor for this gesture. I think our children are going to benefit in this very, very important exercise that you are launching this morning. Thank you. Your Excellency, the Governor, and all protocols observed, my name is Moses Moi, Principal, Bartolimo Boys High School. Thank you for this initiative. Thank you so much, the principals and Kesha officials from our other sub-counties. As Chair Baringo Central, I'm Isaac Bogong, and as the county headquarters is in Baringo Central, I would like to say thank you, Bwana Governor. This is a great job. We know the schools are going to benefit greatly. We know our parents have been anticipating to receive this. It is not late. We are grateful. I would like to invite our Secretary, Kesha Baringo County, Mr. Cheboywa, to talk on our behalf. Welcome, Mr. Cheboywa. Thank you very much, Bwana Kibugong. Your Excellency, the Governor, Bwana Kiptis, and all protocols observed. Name is Frederick Cheboywa, the Principal Kui Secondary in Baringo North, and also the Secretary, Baringo County, Kesha. I stand to represent all the principals of Baringo County in this very important occasion. And first, I would like to say a big thank you to our Governor. Asante sana, Bwana Governor. Thank you very much. For us as principals, we take this very, very importantly. More so because of what we do. 70% of the time that we spent in school, Bwana Governor, we spent trying to see how the students remain in school. And they can only do this when their parents have paid fees. As a matter of fact, kile kitu ambacho kinasumbua wazazi katika nchi hii yetu ni school fees, Bwana Governor. And having done this, having considered them in your budget, in the county budget, is something that is quite welcome. We want to say thank you very much and continue with this program. Going forward, we want to give you a promise, and the entire people of Baringo, that we will do our part as principals and as teachers, and the entire fraternity. We want to promise that we will do the best, we will give our best. The performance of schools and the payment of fees is directly proportional, Bwana Governor. Where you find school fees is well paid, the performance is also good, or the performance will be good. So when we pay, when the parents are able to pay or they are assisted to pay fees, we will be sure that the performance of our schools will be good. So we want to say thank you. We want to, as we give you thanks, or as we say thank you, there is one request that I would want to pass across to you. Bwana Governor, Your Excellency, we want to say thank you for what we have gotten today. But again, going forward, it's my humble request that you consider us in a bigger way in the next budget. We will truly appreciate. As we appreciate this day, what we will get, we want to say, even as we go forward, we want to look forward to something better. And we know that our parents will be encouraged, our students will
be encouraged, and the performance in these schools will be good. Without very many, I want to say thank you very much. Mungu awabariki sana, na asante sana Bwana Governor. Asante tena. Lastly, I wish to convey the apologies of our chairman Baringo County Kesha, Bwana Kipkapto. I know you know him, the principal of Zalendo. He was not able to be with us today, but he sent his apologies. He is attending another meeting, another very important meeting with the County Director of Education. But in the event that he is through, he promised to be here. Thank you very much, and God bless you. Okay, Your Excellency, being gender responsible, so we have another principal. Okay, let her introduce herself. Sorry for talking after our Kesha chair. Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, and all protocol observed. My name is Clara Chipcheng, the Deputy Principal, Pemoi Girls, and we appreciate this gesture. It will go a long way in supporting the children that we have in our schools. May God bless you for this initiative. Thank you. Okay, thank you. Tuwapige makofi walimu wakuu wetu kutoka shule zetu. Thank you so much. Your Excellency, we have our partner who has been key in this process and also for assisting the department to host this function today, and that is Equity Bank. We've been working very closely with them. It's now my pleasure to invite Mr. Betts, the manager, Equity Bank, Kabarnet. Makofi, I normally call him Mr. Moneyman, but he has never given me much money. Karibu. Your Excellency, the Governor of Baringo County, Honorable Kiptis, Your Excellency, the Deputy Governor, Honorable Jacob Chepkwony, and all protocols observed, good afternoon. Yeah, I have come here to celebrate this occasion with you. This is a very nice and very noble exercise that the county government has taken upon itself to ensure that all the children within its borders are able to be supported to go to school. This exercise is very, I don't know how to put it, it's very touching in the lives of these young people who probably without that assistance would not have managed to go to school. Personally, I have gone around this county and I have seen quite a bit, and I have experienced those learners or those children who might not be able to go to school, but with this kind of help, I am sure we are all able to take them back to school. We also, as Equity Bank, we also have our own programs that we undertake, and I would like to really also thank the county government for supporting us to ensure that we undertake that exercise properly. So the two continue to complement one another, the two are able to support. But for this day, we'd want to also request, as the Secretary of the KEPSHA has requested, that through the County Assembly, we probably increase the fund so that it can be able to touch and reach more, so that we are able to take more people, more students to go to school. And all of the challenges that we are having in the county probably can be eradicated from educating these young learners. So I want to thank your Department also of Education for ensuring that they go and select these learners in a very rigorous process that ensures that those genuine scholars or students who are benefiting are the most needy. And I think that's a very commendable job that you've been doing. So congratulations to that, and may God bless you all and ensure that we get to see the fruits of these scholarships as or bursaries as we go forward. Then to the principals or to the teachers, I would request that we ensure that our children also get to show us the fruits of these bursaries that they are getting.
they are able to perform better in schools. It is the duty of the teachers to ensure that the students perform better in their academics. And at the end of it all, when we come to do our analysis and do our reports later, after the schools have been closed, after the 5 years, we could all say that as a county, when we sponsored these young children, they went and they did good, and they are now the leaders of tomorrow. So congratulations, Bwana Governor, and thank you very much for this exercise. And may God bless you, and let us have a good day together. So thank you very much. I'm a coffee to Mr. Moneyman, and I'm sure I'll come after this for more money. Thank you, Your Excellency. It's now my pleasure to invite the Chairman, Standing Committee on Education and Vocational Training from the County Assembly, Baringo, Honorable John Tarus. As we converse, Equity Bank assisted us to host this. It is in good gesture. Hata ya maji unakunywa siku ya leo, kumbuka Equity, benki yako na benki yangu, hata hii hema na ufadhili mwingine ambao tumefanya pamoja. Thank you. In the interest of time, it's now my pleasure to allow the chair to handle that part from the County Assembly. Karibu, Bwana Chair. Okay, thank you, MC, Your Excellency, the Governor, the Deputy Governor, CECs present, Honorable MCAs present, CEOs, Directors, Ward Administrators and Sub-County Administrators present, and wananchi watukufu wa mjambo. Mine will not be very long. First of all, I want to usher in the MCAs so that they can introduce themselves. Then I'll make my final remarks later on. So I want to start from Honorable Kibai, MCA Baringo County, to make his remarks. Karibu Mheshimiwa. Asante sana Chairman, Mheshimiwa Governor, the DG, mawaziri, CEOs, wazazi, amjambo. Bwana asifiwe. Kwa nini hamuna furaha? Bwana asifiwe. Basi butu salamiane. Basi namna hiyo nilikuwa nataka mkuwe na furaha hivyo, kwa sababu leo Governor ametusaidia na tuko na kitu kidogo, ako na kitu kidogo ya kupeana kwa mashule kwa kusaidia wazazi. Governor, nataka kushukuru sana kwa hii initiative. Understand this bursary for 2019-2020. I believe that for the 2020-2021 was affected by the pandemic, and the one for this financial year, I believe that the Governor will consider that. And I thank you, Bwana Governor, for considering this. The only thing that I'm requesting is that when doing this, your people should do it in a very fair manner, so that the needy pupils and students get the deserved attention. Your Excellency, tukiona hata wale wanafunzi ambao walifanya exams, nilikuwa naona mwingine huko Mochongoi alipata 396 marks, na kwamba yeye ni orphan, partial orphan, na akupata hiyo ana hiyo uwezo ya kwenda shule, na ameitwa huko Kapsabet. Na naomba tu kwa ofisi yako kwamba wanafunzi kama wao, pengine yeye huyo mwenyewe amejitokeza kwamba hawezi, ama mzazi wake huyo moja hawezi mudu kumsaidia yeye. So ofisi yako kwa through the Ministry of Education ya hii county waangalie hiyo watoto kama wao ambao wamepita vizuri na hawana uwezo ya kuendelea mbele. Because niliona kwa Tuko News, natoka Mojongoi lakini hata mimi si kuona. So we need to be attending to such kind of needy cases in our county. So Your Excellency, na wazazi, naomba ma principals pia
wakue nini this time, kwa sababu unaona system ya masomo iliafektiwa na pandemic. So vile waliafektiwa, wanafunzi walienda wiki moja nyumbani na wakarudi, na pengine wazazi hawana, na ndio hiyo ukulima. So msaidie tu, hata kama wazazi hawajatuma pesa na watuma watoto bila pesa, tuangalie tu hiyo, tusifukuze nyumbani haraka haraka namna hiyo, tusaidie hawa, kwa sababu wazazi pia wanaumia. Your Excellency, hiyo tutakuwa tumesaidia watu wetu. So nilisikia Bwana MC akisema tusalamiane kwa salamu ya Jubilee. My friend, najua sisi ni wanasiasa, na hiyo maneno ya Jubilee tulimaliza. Sasa tuko ingine inaitwa UDA, na UDA ina support hii maneno ya masomo, na UDA inasaidia hii maneno ya bottom up approach, sio hii ya walevi ya kusema bottoms. Unajua waelewi, kwa sababu kazi yao kila siku ni kuongelea maneno ya bottoms kwa ba. So sisi tunataka kuambia kutoka Baringo kwamba sisi kwa Baringo na Kenya mzima tunasaidiana na wale ambao wanaongelea uchumi ya hii nchi, so that hii nchi yetu na wale maasla waweze kuinuka. Wale mama mboga ambao wanakuanga na makapito ya shilingi 2,000 waweze kupata shilingi 4,000 ya kuinua asoli yake. So hivi ndio kuinua aso, Your Excellency. Kwa kusaidia mzazi kupata pesa kidogo ni kuinua aso, ama namna gani? Si namna hiyo? Basi tusaidiane namna hiyo. Kwa wale ambao wanijui, sitaki kuchukua muda, kwa sababu hii ilikuwa hafla ya kusaidia wanafunzi, ama wanafunzi wale ambao wajiwezi. Mimi naitwa Francis Kibai, mimi nominated MCA na wakilisha vijana, na mimi pia niko kwa sister committee ya youth katika Baringo County. Asanteni sana na Mungu awabariki. Okay, thank you, Honorable Kibai. Now I would want to call upon Honorable Kakerel to come. Then Honorable Lotera, MCA Silale, to get prepared. Asante Mheshimiwa Chair. Mheshimiwa Governor, DG, CC ambao wako, CEOs, sub-county administrators, wasasi ambao wamefika siku ya leo, our chair education na my colleagues, amjamboni wote. Wasasi amchambo. Nataka kufurahi siku ya leo, His Excellency the Governor, kwa sababu ya siku ya leo. Hii ni siku ambaye ina attach wasasi, na hata sisi wote kwa pamoja sisi ni wasasi, na tungetaka kufurahia hiyo kitu kidogo ambaye tumeweza kupata siku hii ya leo. Tunataka kujua ya kwamba education kwa hapa Baringo ni kitu ambaye tunataka kujua ya kwamba kuna wengine ambao bado wako chini sana, His Excellency. Tukiona saa hii sub-county administrators iko ya Tiati, sub-county administrator ya Tiati wako, nafikiri hata hawajasikia. Unajua huko network ya kwetu ni mbali sana, His Excellency, na ni kama mwezi kutangaza vizuri. Lakini sisi ambao tuko hapa kama siku ya leo, mimi na Mheshimiwa Lotela tunataka kusimama in behalf of Tiati, tukisema ya kwamba His Excellency, watoto wa Tiati, kuna Mheshimiwa Kibaya amesema ya kwamba hapa kuna watoto wengine ambaye wanaweza kufanya vizuri lakini hawaonekani, His Excellency. Kuna mwenye amefanya mtihani mzuri huko apitatis na sangine ana namna ya kwenda shule, ama hata mtoto mwenyewe anataka sana kusoma na msasi anasema hapo class 8 imetosha. Lakini sisi tunataka kushika mkono tukipatia pasari kama hii, na mtoto kama the moment ameshaingia high school, hata msasi atapata moyo wa kusaidia. Lakini asipoenda hata mpaka shule atapotea hivyo na kupotea, na aende sasa kwe pandi kile sisi tunajua tunasemanga ile watu wanakuanga pandi ile sababu ambayo tungeweza kusaidia watu kama hao pia ni kusomesha. Wakisoma, mtoto kama yangu sasa ama ya mwingine ambaye amesoma, hakuna mtu ataenda kuipa tena, hawawezi. Tukiapproach hii watu wetu wapende masomo, ama hata sisi naye tusupport kwa masomo,
hawatakuwa wezi tena. Kitu nataka kusaidiana na county government ya Kiptis amejaribu. Nataka kukupongeza His Excellency. Umejaribu kabisa kwa kiwango ambaye sisi kama viongozi ya tiati tunajua ya kwamba amefanya kazi. Umeona hata siku hizi huwezi kongwa sana na kina Lotela hiyo hati akana. Tunajua ukongwi sana. Unakonga tu na watu individuals. Na mtu individual hiyo si watu Pokot wote. Hiyo ni sababu yake na wewe peke yako. Lakini watu wengine wote wanasema tuache Kiptis kwanza. Alafu tukongane na hii wengine kina Kagerela. Lakini sasa sisi wenye tunatoa kukonga, mimi nataka kumwambia hawa UDA ndio kasi sasa. Kwa sababu analeta from the bottom. Ikikuja hapa Baringo, UDA kasi ya UDA, the bottom asla ni Pokot sasa. Sisi tutaelekea Pokot. Tutasema the hustlers, real hustlers ni yule anatembea na nini? Urene. Kiet iliko. Mwenye anatembea na pimbo tu, huyo ndo the real hustler. Mwenye ameshajua ya kwamba anawacha pimbo na kupeleka kalamu, hiyo si hustler. Sana kwa Baringo. Tukienda kwa regions, His Excellency, tunataka kusema ya kwamba tupeleke mambo ya UDA saidi tiati. Mtusaidie jamani. Tuende tulete hao watu wamepotea juzi kwa Kano, wasipotee leo tena kwa ngine naitwa ku. Kuna ngine naripika tena naitwa ku. Ambaye mimi nataka kusema ya kwamba nyinyi leteni chama ya UDA ingarishe tiati. Wawachane hapa Kabarnet, wamerudi tena Kabenguria. Hawajinga wamepotea hapa katikati kabisa. Hawataki kwenda mpaka Nairobi wenye watu wengine wanaenda. Wanaenda kila siku akifikiri naenda Nairobi, kufika Kabarnet kuisha mwendo. Anaenda sasa leo Nyang'apua amerudisha watu wote ile njia huko mpaka Kabenguria. Ambaye sisi tunataka kuambia watu yetu hiyo sio njia. Njia yote ni ile national wamepeleka watu huko juu. Na ndio tuende tungangane ile chakula cake. Tunganganie cake na watu huko national. Si kungangania hapa makauntis. No. Hapa Kiptis anaweza. Huko yeye mwenyewe anaweza. Lakini baba ni nani? Ruto. Baba ni nani? Siniago. Sasa kwa rufa ya gavana, mimi nataka kusema UDA. Nikisema UDA mnasema kazi ni kazi. Kazi ni kazi asla. Haya, hiyo sasa ninamalizia. Kwa sababu hiyo ni mahubiri yangu na ni lazima. Nikisema UDA. Kazi ni kazi. Asla nation. Haya sasa wale wanakuja tafadhali tuchunge masaa kwa sababu wakati umeenda. Kwa hivyo naamini ya kwamba tumesikia mwenye atakuwa na wania kiti chochote. If you are outside UDA, you are nothing. Mheshimiwa Lotela tafadhali. Thank you so much, Mheshimiwa Governor, the Deputy Governor, mawaziri, my colleagues. I see our partners, development partners, na wakaaji ya Baringo. Mheshimiwa Governor, we are so happy today that we are launching our bursary ya kusaidia wale hawajiwezi. Hata kama hii pesa ilichelewa, lakini at least tumeweza kupeana leo. Mheshimiwa Governor, I want to talk from our side. Hii bursary yenye mnaona ni 1 million. Lakini for the last from 2013 mpaka wa leo, hii bursary kama ward ya Silale imeweza increase the transition ya watoto ya kwenda secondary from 17 to 162. That is marvelous. When I came 2013, when walikuwa high school walikuwa 17. Then
we did ile inaitwanga affirmative action. Ile tulifunga macho mpaka hakuna mtoto yenye alirudi. Ndio ujue kumbe inafanya kazi. Angalia wakati ilichelewa. Hii pesa wakati ilichelewa. Hii maneno ya corona imekuja. Now 4 months yenye niko nayo sasa hizi wanaenda when wanaingia form 1 they are around 50 something. Na ukiangalia almost 40 of them hawataenda form 1 kama hakuna hii pesa. CDF pia wamejaribu, lakini kama wasahii, I don't know what are we going to do. Ndio hiyo transition wote waende. Mheshimiwa Governor, there is a very serious case ya mtoto mmoja kwao iko mpaka ya Samburu na Baringo. Kusema ukweli hawapigi kura kwa sababu hiyo no man's land from Malasu all the way to Domain ni ngumu, lakini kijana amepata 382 na akaitwa Maranda, lakini family wamekataa kusupport. Wamekataa kusupport mtoto mwenye ameitwa Maranda. Na ukijaribu kutrace family huwezi pata. Kwao market yao ni upande wa Samburu. Hawakuji sana sana Baringo. So mimi ningeomba kama ingewezekana yo kibai kidogo. Mheshimiwa Gavana, kuna hiyo issue ya mtoto mwenye aliitiwa Maranda na kwao ni kama kidogo apendi shule na waishi upande yetu wako extremely the places yenye the no man's land, that border of Turkana, Samburu na Baringo. Na huyo mtoto ameshindwa vijili ya kwenda. Jana alienda mpaka kwao, lakini alipewa 2,000 kwenda Maranda. Hiyo ni pesa yenye mzazi amempea 2,000. So kama county government tukaintervene kidogo, tuone jinsi ya walikuwa wawili, moja imechukuliwa na Equity from the same place na huyo mwingine hakupata kwenda. So na tunashukuru kwa hiyo ya Equity wametusaidia. So hii pesa si mchezo. Na Mheshimiwa Governor, kama ingewezekana, especially in the regions, far rich areas that is leading illiteracy level, tungeongeza hii pesa iwe na around 3 million. So that kuna mali mnafaa kulazimisha ama watu kuonyeshwa ya kwamba maana ya masomo iko. Kwa pande hii watu wameona masomo. Kuna mali hakuna hiyo maneno, watu hawaoni maana yake. Na tukienda hiyo direction itasaidika. Ingine yenye ningeomba county government of Baringo waangalie maneno ya ECD teachers. Our ECD program is not doing well, especially in the regions, in our northern part of Baringo, especially area zetu. ECD teachers iko na maneno. The coordination yake is very poor. The quality assurance ya teaching ya watoto, county government should be very serious on it. Feeding program, hakuna. Unapata mashule ya ECD, zile they are not attached to primary schools, ndio they serve a lot. Walimu wanajipost, nobody supervise them. Kama ingewezekana wapewe even more means, waangaliange walimu kama wako shule ama wako. Juu saizi unapata is not controlled by the headmaster ya primary, they are by themselves. The ECD coordinator always cover those areas because ana means and the area is fast. So definitely maneno ya masomo imekuwa compromise. Materials also hata ya kusoma. So unapata watoto wenye wanaenda class 1, class 2, mpaka class 3 wako na challenge ya masomo. Vitu yenye ingemalizwa kwa huko ma nursery schools. Ya mwisho Mheshimiwa Governor, the other time I had a problem with you, especially on the issues of rollover. Lakini so far hapana mbaya. The way that we reduce at that rate, wewe ungekasa kidogo hiyo kucommit hiyo project yenye haijapeanwa, and then zile zingine at least nimeona umelipa this month and the last June and July si mbaya. At least you have done a very, kama tungeenda kwa hiyo rate
hii maneno ya rollover ingeisha. Tungehakikisha by December we are clean. And that is the way to go. Lakini ni vile you are wewe ni baba ngine sijui umekaje. Wewe unapembeleza watoto yako zaidi sana bana. Unapembeleza watu wako zaidi. Yani that is too much love. Mpaka hata they spoil karibu kila kitu. So ungekasa kidogo. Kuna wengine hata wajui kama they are CCs. They don't even know. Hiyo ndio shida yenye iko kwa hii serikali yako. Otherwise, as Baringo County Assembly, we have really supported your government. Na kusema kweli, we have done what is needed. Kama ni kusupport your policies, we have done it. Kama ni kusupport serikali, we have done it. Lakini, ile kitu imetuumiza, ni ile ukarimu yetu yenye tumeonyesha kwa serikali yako. Lakini wange roll out project, wapeane hata kupeana. So that makosa hiyo kwa contractors. Hapo ndio tungefanya. Lakini hata departments have done well. And when we go at this rate, nataka kusema can you kaa sawa kidogo. As I said, Mheshimiwa Governor, siasa ya Baringo ni fani kidogo. Nimekuja Baringo kufanya kazi Baringo from 2013. Sijaifanya kazi Baringo. Lakini kuna kitu nimekundua kidogo. On our side, people don't love kupadilisha viongozi haraka. Lakini on your side ya Tuko Nation, issues yao is more of emotions. Na visi yao is too much. Ainanga ile ya subra ya kusema, sawa, national politics inaweza kaa hivi. Lakini county government, tunataka iongozwe hivi. Hatuna hiyo uhusiano. Saa zingine unaweza pata national politics can be play kwa Baringo County. And this county is unique. So kama hata counties, ukiangalia wa revenue, we are relying mainly ile pesa tunatoka national government. So the only way ni kusurvive na national government. Kwa sababu hii pesa inatapata ni kidogo. So, wewe uko na chance sahi. Ukiangalia ile game inachezwa kwa Baringo, unless, and that is why nasema usihurumie mtu mwenye anakusumbua. Usihurumie hii watu hii. Those who are letting you down. Hiyo siasa kabisa si mbaya. Unawasaidia ukimaliza project, hatuna biashara nyingine na wewe ni kumaliza project, na sisi tunasema ndio hiyo kura yako. Si mbaya leo si 2020 unaweza pata kura kitu kama 40,000 this time round. Sisi tumekata kibande and few years to come. Kama mtu mwenye anamuga Baringo governor na achukui deputy governor kutoka tiate itakuwa shida. Watu wameamuka. Wameamuka. So kwa maneno ya national, mimi nataka kusema kuna hii maneno ya BBI. Maneno ya BBI mmesema iko ICU, tisturi iko ICU. Na ikifail kabisa leze, unajua kitu kienda ICU ni tunashare na maneno ya Mungu kidogo. Inaweza kuwa yetu ama inaweza enda. Ikikuja kuna sababu ya kushare. There will be a meaning of alliances. Bila hiyo, the issue of alliances itakuwa na maana sana. Kwa sababu mtagawa nini? Kuna kitu ya kugawa. Kama kutakuwa na BBI hakuna kitu ya kugawa. It will be just kusikizana tu ya bila maneno ya kulasimishana. So hiyo ndio shida yenye kupande ile. Lakini nyinyi pia kama watu wa Baringo, tusipadilishe sana viongozi mpaka you don't even build a resource people. Yenye pade ya kuwa governor, you can sell them to the national level. So that is the meaning of kuchungana na kuwa na resource. Lakini ukibadilisha leo, hata fashion inaweza kaa kidogo. So, na kama kuna makosa governor, sikiza watu na uhakikisha ya kwamba umebadilisha zile tunahitaji. Otherwise, we will support your programs. Ile tunaona kabisa inabadilisha watu wa Baringo. And na mahali tunaelekea, especially in the next supplementary budget. Can you focus, Mheshimiwa Governor? Nimesikia Kibai is talking up issues of bottom-up approach. Can we start it now? Can we start from kuweka watu wa cooperatives, kuweka maili masilk, ile ya maneno ya table banking, so that watu wapate mali pa kupata hiyo microfinance ile ndogo ndogo SMEs.
kwa wenyewe, so that tutaona vile wananchi wadogo ile ya chini wanabadilika. Otherwise, asante sana. Okay, thank you. Kwa sasa Mheshimiwa Governor, ningependa nimwalike Vice Chair wa Education Committee kwa County Assembly, and that would be the last, almost the last person. Karibu. Okay. Rudisha. Okay, Mheshimiwa Gavana, naibu wake pamoja na CCs na COs na wananchi, amjambo. Kwa jina naitwa Mheshimiwa Elizabeth Kipsang, MCA Baringo County, and I am also the Vice Chair to Education and Vocational Training. Na nimeshukuru sana siku ya leo Gavana kwa sababu ya mambo ya kupeana checks. Sisi kama committee hatujakuwa na peace, kwa sababu tukifika kila mahali wananchi wanatulaumu kama committee ya kwamba tumekula pesa, na wananchi leo hatukukula pesa. Checks ndio hii. Walisema tumekula but hatukukula pesa. Aya ya pili ni kwamba hatukukula. Aya ya pili ni kwamba kwa Aya, sawa ni sawa. Ya pili ni kwamba kama kuna msichana mwenye alisaa nyumbani na ako high school head teachers, muweze kupeana barua ya introduction to that child, alafu birth certificate mupeleke kwa mama county, na hakika huyo mtoto msichana ataweza kusoma mpaka amalize masomo yake. Hiyo ni kutoka kwa office of mama county. Otherwise, sina mambo mengi, wacha niwachie chair aweze kuongea kwa sababu yeye ni mwenyekiti. Asante. Okay, asante. Sasa Mheshimiwa Governor, kabla sijaenda kuketi chini, I want to say a few things. First of all, I want to say thank you, a big thank you for the bursary launching today, because this will assist our children, and my colleagues principals will get something to pay the suppliers, because with this COVID, money to schools from parents has been a problem. But when bursary like this comes, then it will sort out one or two issues, and we are very grateful as a committee and also as the people of Baringo County, because this has been done at the right time. Although it got late, but it's never too late, because it will still assist our children. The other thing, Your Excellency, is that going forward, as we mentioned, we need to increase the allocation. But also, we also need to look at the core mandates of the county governments. That is the vocational training centers, the polytechnics, so that we get our young men and women to get skills in our polytechnics and vocational training centers. And as of now, the one good thing is that as your government has put in place mechanisms to employ vocational training instructors, this will assist a lot. But we need to do it in a good way, so that those from this county get those jobs, because there are manipulations which are done elsewhere to employ people from outside. We are not saying we should not employ from outside, but let's employ using the 70% and 30% rule, so that we don't have our children being locked out of these vocational training centers. And Your Excellency, while we were doing introduction, most of your ward administrators are acting, even the sub-counties. Do something to make sure that those who are acting in other wards have their partners in those particular areas. And of course, those ward sub-counties which don't have sub-county administrators, Chazeni Haraka, 2022, my friend, is not very far.
And the people who will deliver are those ward administrators and sub-county administrators because they are representing you. So please make sure that that is done. And of course, you have the GDU in place. I believe things will now start rolling because we want projects to be done because that will be our score sheet in 2022. And Your Excellency, I don't want to take much time. I just want to say that this support to these children will enhance retention of our children in schools. And let us continue increasing the money. We are increased to 60,000. I don't know what happened midway. It was reduced to 30. So we need to reach even 100 million so that each ward can get something better. And our children will also get a higher amount so that they can remain in school, because there are people who are very poor. They cannot be able to raise the funds for these children to remain in school. Otherwise, as I finish, Your Excellency, I understand that the titles for those areas which had been done adjudication are coming out very soon. Your county government has lost large tracts of land to land grabbers. And I want to ask your office to ensure that you fast track those ones which have been illegally allocated to individuals should be reverted back to the county government. I also have cases. I have come to your office. I have even taken to the legal office of the government, but they have not acted. They have not acted. And because of inaction, those titles are coming out. If at all we lose that land or any other land that belongs to the government, I believe the blame will squarely come to you. We will not blame the legal department, because if they sleep on the job, then we may not be able to do anything to them. But this wananchi watatu score mimi na wewe 2022. So tufanye jambo ili hiyo kazi ifanyike. Your Excellency, I'll finish there and say that may God bless you and your government, and let's continue doing good. For the good that we do, we will harvest in due course. Thank you very much, and may God bless you. We will only ask, maybe after some few minutes, I'll be leaving with the members because we have the session coming up in the next few minutes. So you will allow us, if you see us going, it's not in bad faith, but you also want to do the other job on the other side. Otherwise, I want to take this time to welcome the CC in charge of education, vocational training and ICT to proceed from there. Thank you, Your Excellency, and may God bless you. Tupe makofi Mheshimiwa Chairman wa Education. Makofi. Makofi tena. Your Excellency, the Governor, Baringo County, Deputy Governor, colleagues CCs, our County Attorney, honorable members of County Assembly led by the Chair, staff from County, CEOs, directors, administrators, and other staff, and parents. Good afternoon. God is good all the time. Your Excellency, I want to take this opportunity to thank everybody who came today to officiate this particular important occasion, and appreciate their time as a Department of Education. Allow me, before I make my remarks, to introduce my team from Education. If you are there, can you stand where you are? This is the team that was able to work around the clock to ensure that this task was delivered today in record time. So thank you very much. That's my staff, and my director is here, and I think Chief Officer is somewhere there. So I want to thank you for that. Allow me also to call my colleagues CCs to come and introduce themselves, and also the County Attorney to accompany them so that you do an introduction, quick introduction.
Just your name and your department. Let's hurry up. Your Excellency, all protocols observed. My name is Dr. Richard Rotich. I'm the CC for Health. Ask all of us who have attained age 58, please come for the COVID-19 vaccine. It is now available. And for the teachers, I want to ask the principals, kindly ask all the other teachers and everybody else in the education sector, please, to come for the jab, for the second jab. Karibu. Kwa majina naitwa Mary Panga na nasimamia Wizara ya Tourism, Wildlife and Environment. Asanteni. Your Excellency the Governor, our DG, my colleagues, na wazazi, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Scholar Kimeli. I'm the CC in charge of devolution, public service management, and administration, ICT, and e-government. Thank you so much. God is good all the time. I'm Julius Tarus, County Attorney. Thank you. Thank you, my colleagues, for that quick introduction. Allow me to make some few remarks on behalf of the department. Your Excellency, I want to appreciate you for honoring this particular bursary scheme. As you are aware, Schedule 4 of the national government does not give any power county governments to give bursaries to high schools. Our function is essentially ECDE and VTC. But because of your concern, you're able to give money to the high schools, and that is why today we are dispersing 30 million to our secondary schools. I want to also report to this team that this will affect, not really affect, but will benefit about 4,000 students who are drawn from our county, and they are schooling in Baringo County, 80% of them, and the other 20% are in other counties. And so far, Baringo County, I think we've done about 300 million in bursaries since its inception. Your Excellency, I want to also maybe share with the public that we appreciate what you've done for our department, especially when we requested for improvement of the ECD teachers. And we are aware today we have advertised about 164 replacements, which of course are to replace teachers who left through natural attrition. And we have also advertised 10 permanent PTC instructors and another 40 interns. And we want to appreciate because this will go a long way in ensuring that our PTCs will have enough instructors, and therefore we'll be able to train our young men with requisite skills for them to participate in the development of the economy of Kenya. Equally, I want to thank you because you were able to allow us to renew about 155 positions of ECD teachers whose contracts lapsed. And as we speak today, all those teachers are still teaching, and we expect them to hand their salary very soon, up to 2022 in January. And we believe that as a department, we are now doing mapping to ensure that the new ECDs which have been built are put into our map so that we can think about employing teachers to afford accessible education to our children in our village. And this is exactly what we want to do as a department. And more importantly, under this particular ECD, we also appreciate the fact that you were able to raise their salaries for our teachers who had attained certificate, diploma, and degree. And I think from this July, their salaries will be a bit enhanced. However small it is still a very, very positive move in the right direction for our teachers. And to clear about to summarize about the ECD, I think your government has given some money for our feeding program. And I think we are rolling out the feeding program, especially in areas which are extremely vulnerable, to show up our enrollment in those areas. So we have some money that has been allocated for feeding programs. So I want to assure Mheshimiwa Lotela that moving forward, we need to really whip our chiefs and other people so that they can bring children on board as feeding program will be there. Secondly, I want to appreciate our
staff who are in the ward admins, sub-county admins, and other staff who help us in vetting these particular beneficiaries. I want to assure you that we're using the bottom-up approach when we are recruiting these beneficiaries. We don't do it at the county level. We take it back to the sub-location where they are picked, and the committee vets, and we just receive the list, and then we do the checks for the schools. So we are operating a very, very open door policy, a very, very fair policy, and a very just policy in picking these particular children. Equally, I want to also appreciate the fact that we are doing a regulation now which will address the issue of scholarship. We are now doing bursary, but we believe when the regulation is being approved, then what it means is that the special cases like the young man who's going to Kapsabet will be able to have a kitty to support him, and any other kid who may be going for other further studies, maybe at the university and they are needy, will be able to address that issue as long as the funding will be there. We also promise, Your Excellency, that we want to set up a tracking tool for these kids, because we want to give money and we lack the accountability of these kids. We want to believe that when they are given this bursary, they must also perform, because that is the end of the bargain for them. We don't want them to give us the money, but want them to perform and maybe go to university, go to colleges, and come and build our nation in future. So we want to set that one maybe in collaboration with Equity Bank, so that we have that particular tracking tool, and that will help us maybe address that issue of tracking them. I want to appeal, especially through my chair of County Assembly, about the funding for FTCs. Our FTCs are almost dying because there are no numbers in those institutions. We have FTCs like Ginyang, there is no student. We have other FTCs which have less than 10 students. And as a county government, this financial year, Your Excellency, we are happy that you have given us some money, and we want to do what we call capitation based on enrollment, so that when we enroll the students, we give some capitation equivalent to the number of students at the institution. And this indeed will spur the enrollment rates, because it will be a competitive tool for them to raise funding for us. So this financial year, we have money. We need to sit down and see how we'll be able to roll out the capitation based on the enrollment of the new students who will come in, but equally also address those who are already there, and they need to be supported maybe through a bursary scheme. To our partners, Kesha, I think you are the greatest beneficiaries, but then we want to enhance our collaboration on the basis of how we communicate, so that when we commit as a county government to release our bursary, and the bursary delays, allow us to do a commitment letter so that you don't send those children home because the money will be delivered. Governments don't fail in paying debt. So when we say we're going to give bursary as a county government, take our word as law, and don't chase the children home, because we will eventually pay this money through our operations. And also on the issue of acknowledgement letters, we want you to really help us. We get year in, year out audit queries, and the reason being we've not received the real list from the schools. So I want to appeal through the Kesha that when we release this money, help us deliver these acknowledgement letters from the schools, so that we'll be able to release them and submit to the Auditor General. Because at times the reason why we have the delay in this bursary is because the controller of budget will want to know the returns done in the previous disbursement. And so when we delay getting these acknowledgement letters, it will eventually delay the release from this controller budget, and we'll be able to deliver this. And as I wind up, Your Excellency, I want to pray that the MCA should walk the talk. Let us not push the issue of the allocation, that we want 100 million. At the same time, we don't give any priority when we go for budgeting. I want the chair to help us through the budget and appropriation, that we need to really commit money to this bursary scheme and scholarship scheme, and let us forfeit unnecessary expenditure and remove the money to this particular kitty. And that is the only way we can walk the talk and ensure that we have enough money that we can give these young people. And lastly, Your Excellency, I think our FTCs and even our stadia and even our campsites are threatened by land grabbers. And I want to believe that moving forward in the supplementary, we want to pray we get money so that we can be able to secure and have documents for all these PTCs, all the stadia, all the campsites, because in having this documentation, we're able even to resource mobilize and perhaps maybe build the infrastructure in those particular areas. And lastly, Your Excellency, I want to thank Equity Group. They're the ones who have sponsored that in this Austin.
Of course, they are the ones who are having this particular account, but they are doing also business. But today, through their CSR, they were able to really mount this particular occasion, support us through the tents, through the public address, through the water. And we want to thank you both for this particular gesture, and we look forward for more engagements in this particular direction. And it is now my humble opportunity to welcome His Excellency, Deputy Governor, to give his address and in turn welcome our chief guest, His Excellency Governor Stanley Kiptis. Thank you very much and God bless you. Thank you, Waziri, Dr. Sergon. Your Excellency, Governor Stanley Kiptis, our CCs who are present, led by the CC Education, the Chair Education Committee there in our County Assembly, and your fellow MCs who are here with you. The Chief Officers, the Sub-County Administrators, the Directors, Ward Administrators, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon once more. Your Excellency, I want to echo other speakers and congratulate you for this wonderful occasion today that we are launching or we are commissioning 30 million in terms of bursaries to our children. This is a step forward in your government, Your Excellency, in terms of promoting education. And you know, education, Your Excellency, is an equalizer. The rich and the poor can equalize through education. And I think this is a very good initiative, which I want to really support. And I want also to thank other well-wishers. The other day, we were with Equity Foundation and the Lulu Scholarship Scheme, and they're also able to give 155 of our children scholarships in terms of full scholarship to study in their secondary schools. So, Your Excellency, this is the ground which actually we need to prioritize to give more money to ensure that our parents receive from our government. So I want to really thank you for that. When I look at the records, Your Excellency, we are giving over 3,800 children. And when I look at the investment in the previous years, it goes way beyond over 18,000 children. My concern, Your Excellency, is just what Waziri has said, that after this investment, we've put in 3,800 children this time, which is 30 million. We've put in about 18,500 children in the previous years. We need to look back and go down the line and say, how has this investment benefited our county in terms of human resource, in terms of skills development in our county, and in terms of changing the way of life of our people. We need to do an audit and then ask also the leadership from the CAPTCHA and also our parents who are going to take care and nurture that investment to also account for us and say, how are we doing? What skills do we have? What skills are we missing? And I want to also support what Waziri has said, that through the bill, we shall be able to give full scholarships. And that is the way to go, so that we can be able to say, as a county, we are lacking engineers. We want to have a full scholarship for this number of engineers, so that we don't give funds in terms of little money, which maybe this year, one benefits, tomorrow another doesn't benefit, and then that investment goes into a waste. So I want to really put more emphasis on that. Your Excellency, and also all of us who are here, our core mandate is on also Tibet. And Your Excellency, today we are rewarding
children who are going to the secondary school. We have a very big backlog after Form 4 who have not managed to go to the university, and they are actually languishing in many places. They cannot go to the Tibetan institutions or our vocational institutions. How I wish that as we do this for our secondary school children, we also need to really put more money in our skills development so that these children who have cleared Form 4 can be able to be in our vocational training colleges, to be in our TTIs, and we shall have provided a source of livelihoods to our people. So I really want to also say that to our well-wishers, also in the other sectors, individuals, the business community, let's look at also the area of Tibet. What can we do so that we can put money in the pockets of our people and also make employment possible? I want to challenge the chair, Standing Committee in Education in the Assembly. When I look at last year's budget, the one we are going to pass, for which the governor has ascended, we need to walk the talk. And I want to challenge the Assembly that let's look at what we put in our budget. Let's prioritize things which will change our people. I was the other day talking with my governor, and I was telling we need to know to ascend this budget, because the budget is not a reflective of what we talk. And therefore, if we really want to walk the talk to enhance bursary, we must really put more money in our bursary so that we say, look at, this is 60 million last, the other here, we have enhanced to 100 million. So we don't need to be coming down. So that is something which I want us to encourage so that we shall be able to grow that kitty and be able to reach to many children. When I look at what Lotella was saying, materials for ECD are key. Teachers for ECD are key. But when you look at our budget statement, we don't have money to empower those ECD centers. And we are here talking about the same ECD centers. We need to walk the talk. When we talk about our dispensaries, you see the executive does the budgetary allocation. When it comes to the assembly, it is not honored. And therefore, we really need to walk the talk and enhance these things so that whatever we tell the people is whatever we intend to do. And I think that is my humble request and my concern, so that we are able to say, this is what we want to do, and this is what we want to do as a government, and this is the talk we are going. Your Excellency, I would really with due respect, when such budgets come, refuse to ascend, so that we are able to tell and to speak to them that this is what we want as a government. Your Excellency, lastly, I want to say, I know when you came in, we had a small challenge here. Your Excellency, we had a small challenge in our slaughterhouse, and I want to tell the people who are here, the show there was not very good. It's a question of there was no water in our utility slaughterhouse. And that's why you saw cows in our gate. But we have sorted out. We have sorted out. We had a challenge with our grill dam. And of course, you know, it is an uphill, and our pump had actually failed. So I want to ask Wananchi, when we have a problem, let's sort out our problem together. It is your problem. It is also the problem of the county government. But you are able to handle it. And I want to thank those Biashara fellows or those fellows who are dealing with butchery, that they were able to listen to us. Your Excellency, what Lotella said is that there are some of our staff wenye wanasembea kwa kazi. And Your Excellency, we need to raise the whip. If that issue of water was reported yesterday, earlier now, I'm sure we are able, Your Excellency. We have our water boosters, and we could have supplied water early morning to that place. So, Your Excellency, when I talk to those people, I realize kuna mtu amesembea mahali. And I want to urge our staff, let's serve our people diligently. Let's serve our people diligently. So that it's not the governor. It's not the governor. It is the work you have been given. Do it honorably. That it is your responsibility. You can imagine me as a deputy governor,
going to case about water missing in our slaughterhouse. And yet I should be doing planning here. I should be assisting the governor to appropriate resources and manage issues. So tufanye kazi. Na wananchi nawaomba pia makosa kasoro ikitokea kidogo tunaongoneseane. Simu yangu iko, ofisi yangu iko, ofisi ya gavana iko. So tuongeleshane. So kwa hayo mengi nataka niseme Your Excellency, bas tutarekebisha. Kwa hayo mengi wananchi, nataka niseme tumetatua Your Excellency, and we are moving on well. So kwa hayo nataka niseme tupange kazi yetu pamoja, tufanye kazi kwa bidii. Your Excellency, pia nimeona na nataka waheshimiwa pia wa County Assembly watusikize hapo. Taoni, we don't have a good dump site. Na pahali pa kutupa takataka. Ukiona waziri wa environment maweka pesa pale, tafadhali support waziri wa environment. So that our town is clean. Let's support each other. And when we do that, we shall be able to make our county prosper. You are talking about bottom-up approach. Na hizo vitu ndogo ndogo which matters and which make development what it means. So kwa hayo mengi, nataka niseme tutie bidii. Your Excellency, can we enhance this bursary? I want to really thank you. 30 million is not very little. Let's enhance to capture also our Tibet institutions, our skills development, and that will be a great step ahead. Kwa hayo mengi, nataka niseme asante sana. It is my humble duty to welcome you, Your Excellency, so that you can speak to us. Tukukaribishe na makofi. Moja. Hai. Karibu, Your Excellency. Tunaomba matungwa na Joy Cherotich hapa. Atupe kidogo. Makofi. Thank you. Haya, asante. Pongezi kwa huyo dada yetu huyo. Msichana yetu huyo ameimba kweli. Naitwa Joy Cherotich. Okay. Cherotich from Baringo County. Pongezi sana. Jana tuliona kwa runinga vile mambo yanakaa. Hata sisi tuingie wapi? Sikiza team. Ukiweka hiyo enter itakuwa sawa. Asante. Nashukuru sana. Deputy Governor wetu wa Baringo County, Mheshimiwa Jacob Chepkony, waziri wa elimu Daktari Sergon pamoja na mawaziri wote, chairperson wa elimu wa County Assembly yetu ya Baringo, Mheshimiwa Tarus pamoja na naibu, Mheshimiwa MCAs wote ambao wamefika kujumuika na sisi kwa sababu sote tunapenda elimu. Sisi ambao tunahudumu county government yetu ya Baringo pamoja na maofisa kutoka national government,
stakeholders kiongozwa na wao ambao wamekuja kupokea cheki ama karo kwa niaba ya watoto wao, nikishukuru pia association ya principals yetu ya hapa Baringo na chairperson na katibu ambaye ametupatia mawaidha na maneno mazuri. Wananchi wote wa Baringo, Bwana asifiwe. Uhuru wa Yesu. Acha mgai. Asante sana. Yangu yatakuwa machache. Ya kwanza, niruhusu niseme pole, tungeanza programu mapema. Na kuna programu nyingine inanisubiri ya kitaifa, kwamba leo tunafanya ukumbusho na kujadiliana kwa maradhi ya hepatitis B, na katika bonde la ufa wametunuku sisi na nafasi ya kukumbuka na kujadiliana mengi kuhusu maradhi hayo ambayo ni hepatitis B. So wamenisubiri sana Marigat. Kwa hivyo labda nitakimbisha kidogo nikiomba radhi wazazi. Najua kungekuwa na wazazi wawili ambao wangeongea kwa niaba ya wenye wanapokea cheti. Si kila mtu kusema asante, sio? Kusema nini? Asante. Kwa sababu tumewapata, lakini nafasi ndio tumeona imefika saa 8. Saa 7 sasa. Na huko Marigat wananisubiri. Hata hivyo nilikuwa nimeambia waziri aendelee, lakini wakanirudisha. Nikasema nirudi. Kwa hivyo zamani maybe utusamee hapo kidogo. Kwa kaunti yetu hii ya Baringo, nikisoma kwa kimombo tafadhali niruhusu, kwamba as of today we have been able to actually accord chances to a number of learners in Baringo County to access education as well as complete their basic education and be able to be responsible citizens in this country. The total number is, as of today, the total number for today is 3,918. Those are that are going to benefit, coming from the 30 wards of Baringo County. We want to appreciate that today the 3,918 will join a list of 18,500 students that are benefited from Bursary Kitty since inception in 2014. The taxpayers' money that has gone into this very noble idea is a total of 257,329,333 Kenya shillings. In addition, I want to inform all of us today that in the coming financial year, 2020-2021, allow me to appreciate the department and appreciate also the County Assembly of Baringo for having set aside 42 million to boost the Bursary Fund Kitty, and is expected to be rolled out in the second quarter of this financial year. It is prudent for all of us to note that financing secondary and tertiary education still remains a challenge owing to high poverty index in our county. And to alleviate this challenge, the Baringo County Bursary and Scholarship Fund Act of 2018 is one channel that has enabled thousands to actually receive secondary and tertiary education. Now, owing to the effects of COVID-19 pandemic, many parents and guardians are facing numerous financial challenges. And the Bursary Kitty will go a long way
in elevating their school fees burden. Since the amount released today will not fully cater for the school fees, I still urge the parents, guardians to continue being innovative in looking for ways of financing their children's education. While the cost of living keeps rising, the implication on our boarding school is felt, and the most. And I wish to appeal to other well-wishers to come on board and complement what the county government of Baringo has done. And in this juncture, may I recognize the contribution of the Equity Bank, the Wings to Fly program, that has impacted positively to the thousands of Kenyan children over the years. Allow me to also thank the manager, Equity Bank, Kabarnet branch, for supporting us in hosting this very important event today. This partnership is commendable. As I conclude, I wish to urge parents and guardians to change their attitudes towards their schools, which is very affordable, and with the national government subsidy, the direct costs incurred are only for lunch and uniform. Allow me to present this in Kiswahili. Wazazi, jameni ni 16. Mimi huwa natembea kaunti zingine, na ni vyema tujadiliane kwa siku ya leo. Tukubali kwamba masomo ya shule ya watoto ambao tuna day school, ili ya mtoto kutoka nyumbani kwenda shuleni, jameni, mambo ya karo iko chini na mambo ya fedha iko chini. Kwa sasa nimeambiwa na principals kwamba ni 10,000 na 200 kwa mashule mengine, ni 9,000 kwa mashule mengine kwa mwaka. So ni vyema wazazi tukubali kwamba shule ambayo iko karibu nyumbani, ile iko karibu nyumbani, iko na faida mingi sana. Kwanza utapata kukaribia mtoto wako, utakaribia watoto wetu kwa mawaida ya nyumbani. Ya pili, karama ya masomo itakuwa chini. Katika sehemu zingine katika Kenya hii kwa sasa, kuna kaunti ambao 90% ni day school, 10% ni boarding. Lakini sisi watoto wetu wengi wako kwa shule ya bweni ya kulala. Na nimeona hata hivi karibuni kuna mashule ambao mnataka badilisha kutoka ile ya day school ikuwe ya kulala ya bweni. Na huko unajua ni vitu mbili tu, ni mambo ya singiti, ni tuseme kweli, ni singiti, na chakula siko nyumbani. Sana ni singiti sana, lakini si chakula iko nyumbani. Wengine wameongeza kusema kutakuwa na mambo ya security kwa sababu ya distance. Nakubali. Kama kule sehemu ya Tiati, Baringo South, Baringo North, sehemu mingi kuna mambo ya insecurity. Katika sehemu hiyo waendelee kuweka watoto kwenye bweni. Lakini kwa sisi kama hapa town, tutujenge mashule yetu town mingi, ili watoto wetu waende wapi? Watembee, waende shule asubuhi na jioni wakuje nyumbani. Lakini wazazi pia karibieni watoto wetu. Naona mama boys hapa na mheshimiwa Kagerel ameongea kuhusu mambo ya watoto kupata nini? Kupata mimba. Hiyo ni security nyingine mbaya hiyo. Ni mbaya hiyo. Lakini tukaribia watoto wetu, tuwaeleze yale ambao yanapasa wao wafahamu kwa mapema ili wajiepuke na mambo haya. Mengine ambao ningependa kukuzia ni kwamba mambo ya polytechnic, VTCs, imeguziwa sana hapa na waheshimiwa pamoja na naibu gavana na hata naye waziri. Nashukuru kwamba tumeongeza pesa kwa mwaka huu, mpaka sasa tumeweka milioni 42. Milioni 12 itaenda kwa VTCs kwa mwaka huu. Lakini kuna hiyo bill inaundwa kwa Department of Education. Najua hivi karibuni itafika kwa Assembly. Juzi
tulienda tukaketi kama executive, tumeenda kusoma na tumekubaliana kwamba county government wamepewa kazi ya kuhakikisha kwamba masomo ya chekechea imenawiri, na nashukuru iko kwa hiyo bili. Na walimu wa shule ya chekechea wakubali kwamba nami pia nilikuwa mwalimu na nafahamu changamoto ambayo tunapitia. Niposa kutoka 2018 tulipatia contract ya miaka 3. Bado tunaelekea kujaribu kuhakikisha kwamba tumeweka permanent and pensionable. Changamoto ni fedha. Kaunti chache wameweza kuwapa walimu wao wa shule ya chekechea cheti cha permanent and pensionable, lakini ni wachache sana. Kaunti nyingine wamechukua 300, wengine wamechukua 600, na mashule ya chekechea ni karibu 2,000-3,000. Nikaona afadhali wakule kidogo, lakini mashule yetu wapate nani? Walimu, na wazazi wasipate hiyo mzigo. Kwa sasa kwa Baringo tuko na mashule 398 ambayo hawana walimu. Ndipo tulipo keti chini mwaka jana tukakubaliana kwamba tungependa kuajiri walimu wa shule ya chekechea, na kwa muda wa miezi miwili tutaajiri walimu 164 164, na hao watakuja kusaidia sisi, kwa sababu kuna wao ambao kwa uzee wameenda retire na wengine wamepumzika. Kwa hivyo hao watatusaidia sana, na tungependa kuuliza kila mmoja wetu ambao walienda kusomea mambo ya mafunzo ya kufunza watoto kwa shule ya chekechea wapate na nafasi ya kuuliza Public Service Board waangalie mambo yao. Hiyo nauliza hata kwa sasa, watafunga tarehe 5 wiki ujao. Jameni, apply. Tuma kwa Public Service Board ili nao pia waangalie na wachuchuke na wakuwe very fair. Kila sehemu katika kaunti hii inahitaji walimu. Sub county zote 7. Najua sasa tuko na sub county 7. Elgeyo Ravine, Mogotio, Baringo South, Baringo Central, Baringo North, Tiaty East and Tiaty West. Waangalie kama hivyo ni 7, lakini kisiasa ni 6. Lingine ambao ningependa kuguzia ni mambo ya VTCs. Tuko na VTC 13. Nashukuru VTC ambao wamefanya campaign na wameongeza enrollment yao, kama vile Mogotio wamepambana sana, wanashindana na TVET ya national government. Pia Kituro wamepambana sana. Ningeomba ma VTCs kama Nginyani, kama Givioro wapate kufanya campaign. Changamoto ni fedha, mimi najua changamoto ni fedha, maana wanategemea wazazi na wanategemea sisi pia kuhakikisha kwamba wamepata fedha ya kuendeza, kuhakikisha kwamba wamepata wanafunzi. Yale atatusaidia sisi ni hiyo bili, maana kwa hiyo bili tutaweka pesa ile tutatuma kwa shule, ili wanafunzi ambao wataenda hiyo shule watapata kusoma mpaka wamalize miaka yao 2. Kama vile national government huwa wanatuma fedha 30,000 kwa kila mtoto kwa TVET, na kupitia 1000 wanapata pesa nyingine ya kujimudu kimaisha. Sisi tutaanza kidogo tu, lakini niruhusu niulize national government na pia wabunge na maseneta wamefanya kukariria fedha ya karibu kila sehemu ya functions yetu 14, isipokuwa tu moja ya elimu. Ukienda kwa afya wamesema pesa ndio namna hii percentage yake. Wakati wanatutumia ile tunaita share of revenue, huwa wanakata pesa hiyo na kukariria kwamba katika mambo ya afya ni shilingi ngapi inatakana kupatiwa counties. Kwa mambo ya agriculture wameweka, lakini kwa mambo ya elimu haijawekwa chochote. So the costing of education should be revisited.
right in the Senate and in the National Assembly and the national government, so that let it be costed. Kwa sasa hiyo mzigo yote nakuja kwa county government, hakuna kwa ile share of revenue. Ndiposa unaona counties yetu ya Kenya kwa mambo ya elimu ya shule ya chekechea, we have not gotten it right. Mambo ya remuneration ya walimu ya shule ya chekechea, Teacher Service Commission wameleta scheme of service, na kwa hiyo scheme of service kuna remuneration section na kuna condition of service. Na ukiangalia kwa counties yote 47 hatujafikia kiwango ya kuhakikisha kwamba tumeweza kupatia walimu kulingana na vile Teacher Service Commission walikuja na scheme of service. Kwa sababu imekuwa miaka 10 ya mambo ya ukatuzi. Jamani, kama tuliona vile tumeangalia, si wachukue hiyo component ya remuneration ya walimu, TSC waende naye wapatie walimu mshahara, county government ijenge mashule, itakuwa rahisi kwetu. Ya pili, na shukuru department kwamba mwaka jana tulipata kununua vitabu ya PP2 tukawapa mashule haya yote 1,200. Kwa mwaka huu tutanunua PP1 tupatie nayo pia mashule hayo, ili wanafunzi wapate na material ya kutosha ya kuweza kuendesha mambo ya masomo katika shule ya kichekechea. Walimu hawa 10 vile mheshimiwa ameuliza hapa wa mambo ya TVET, jamani, imewekwa kaseti. Walimu wetu, the trainers yetu ya hapa Baringo, jamani, nauliza nyinyi muulize nafasi. Tuliweka nafasi 10 ya PNP na nafasi 40 ya internship program ya mwaka moja, ili tupate walimu wengi. Kama vile nilifika kule naitwa Kamililo Technical, hawana walimu, walikuwa na mmoja tu. Kwa hivyo nikaona ni vyema tukubaliane kwa executive, na nashukuru assembly walipitisha hiyo, walipitisha kwamba walimu hao waajiriwe. Pia walimu wa ECD wataajiriwa, na kuna ajira kwa department zingine zote. Tumekutana, bado tunajadiliana department gani watapata nafasi ya kuajiri. Kwa sababu nini? Budget ya mwaka huu, ingawaje kulikuwa na kizungumkuti kidogo, maana najua tutatatua tu kwa supplementary budget. Na nashukuru kwamba katika hiyo budget 2018 tulipofika hapa kwa mwezi wa 3 tulikosa pesa ya kulipa mwezi wa 5 na mwezi wa 6, na ikatufanya tutoe projects nyingine ndio tupate mshahara, na mambo ya wage bill yetu ikashuka mpaka 61%. Kwa sasa kwa sababu ya Senate na national government, na nashukuru sana, wakatupa fedha 1.3 billion juu ya yale tulikuwa napata kulingana na miaka hizo zingine, na vile watu wengi wameenda retire. Kwa sasa our recurring expenditure ni 35%, imefika ceiling ile inatakana national, kutoka 61 mpaka 35. Kwa hivyo kuna mambo mawili yatafanyika hapa. Tutapata kuajiri wengine ili wafili gap, na pia tutapata projects nyingi, si kama kule zamani. Projects inaenda juu, maana itaenda 48%, itaenda kwa project, si itakuwa na faida kidogo. Tulikuwa tunalalia tu 30%. Kwa hivyo mambo ya projects itaenda juu. Nikiuliza tu departments yote, can you pull up your socks? Tumekutana mara mingi, na jamani, wacha tuseme ukweli, hiyo cash transfer sana ilichangiwa na ile kukosa fedha. Tulipata fedha mwisho ya mwezi wa 6, na nashukuru national government treasury walikubali tulipe mpaka wa sasa, na kila mwaka ilikuwa nafungwa mwezi wa 6 tarehe 30, lakini tunaona walituruhusu tuendelee na ni counties yote ya Kenya, na nashukuru kwamba walitukubali. Kwa sasa tumelipa bali mbili yote inabaki tu 53 milioni, na najua tutamaliza kulipa hiyo mwezi wa 9 53 milioni. Ile nauliza ni kwamba wenye walipewa kazi kama hii iko nyuma hapa, hii social worker hapa tumekaa tangu 2016
Hiyo ndio na kosi vitu mnaita cash transfer. Mheshimiwa Lotela anaita rollover. Inaitwa cash transfer. It's committed money. Pesa hiyo imehang mpaka sasa. Iko tu hivyo. So tumeambia yeye amalize ama simamishe. Tuliambia asimamishe, apewe contractor mwingine amalize. Kuna hiyo nyingine ya hospitali. Nilipofika 2017 tukaona mambo ya afya lazima tuangalie. Kwa hivyo tukaweka fedha ya wahisani na pamoja na county. Tuko na hospitali hapa inaitwa surgical block. Pesa iliko hapo ni 141 million. Wamelipa 30 million. 111 million bado iko, kwa hiyo mnaita cash transfer, inangojea jamaa amalize ndio alipwe. Kama ameshindwa na kazi patia mwingine. Ile tulifanya Kabartonjo. Ile ya youth center Kabartonjo 2018 tukauliza jamaa akuje, iteni mtu. Jamaa imekushinda. So tafuta wacha tu tusimamishe wewe. Tutafute mwingine. Akakubali. Sasa Kabartonjo maisha na tunaendelea. Ile Aldama Ravine ya Kiwango hiyo store ilikuwa imekwama. Contractors wawili wamefanya wamekwama. Lakini mmoja alipata juzi na saa hii inaisha. Sisi tunashukuru. So hiyo ndio tunasema kwamba tusaidiane kwa department kuhakikisha kwamba mambo haya yameangaliwa. Na yale deputy alisema. Najua serikali lazima ni serikali. Mtu akisembea patia barua. Hapana ngojea patia nini? Barua. Kuna vijana wengi hapa saa hii wanakosa kazi, wanafanya tamaki. Si wapewe nafasi wachukue ya huyo. Yes, apewe nini? Barua. Na kama ni mkubwa inapitia wakubwa wale wengine, assembly iko hapa. Kazi yao ni kunyorosha na kulainisha. Tunapatia barua hawa na inaisha kazi. Hiyo ni mambo vile nakaa. Ili kazi endelee. Lakini changamoto ya mambo ya Statehouse ya Giptili ile nifikia na nikaona kweli changamoto. Kwa hivyo mambo ya maji tulipatia Kirandichi kuna management yake. Wacha tuseme ukweli. Iko na chairman, iko na treasurer, iko na directors yake. Iko na CEO. Wako na wafanyakazi 28 na wanalipa wenyewe, atulipi sisi kama kaunti. Inachisimamia yenyewe. So nauliza kama kuna changamoto walete kwetu ili tuangalie. Ilipofika 2017 ilikuwa hakuna maji. Strike ilikuwa kila wiki. Lakini tukakubaliana na hao ambao waliingia, tukaenda Germany tukapata engine nzuri sana ya milioni 3. Imetusukuma engine moja. Na hapo mbeleni ilikuwa engine ngapi? 4. Hiyo engine nilipata chairman, Nakipia amenipigia simu. Niambia pole, iliharibika kidogo lakini inaenda service. Nikauliza ni nini yamefanyika? Kidogo ile ilikuwa hivi ina pump kidogo. So ina pump karibu 45%. Lakini tulisema na CEO pamoja na CCF mambo ya maji. Wa support sehemu ambayo hawana maji na water busa. So hata huko wali support na water busa. Lakini sasa mimi nasikia kumbe kuna crack kwa ile tangi. Na nilipouliza nikaona iko fedha ambayo tulikuwa tumeweka kando ile tulijenga ile ya Koriama mwaka huu. So 900,000 itatumika kufanya hiyo nini repair ya hiyo crack. Ili hiyo kazi. Na jamani msivurute mguu, tafuta contractor hata kama ni hapo ukitili afanye kazi haraka hii. Na watu wananchi wapate haki yao. Hiyo ndio vile mambo iko. Si namna hiyo? Ama mnaonaje? Si inaendelea hivyo? So ninauliza department ya maji washirikiana na department ya livestock, ya agriculture. Waende wakija kwamba wamefanya hiyo kazi kwa haraka na upesi. Na jamani tukubali, mambo ya procurement kwa county lazima inaenda kwa muda kwa sababu ya hii process. Inaenda steps 25 ili mtu apate project. Step ngapi? 20 ngapi? Na kulipwa inaenda step 17. Total la kwa step 40 ngapi? 2. Ni hope step on jam. Lakini niliuliza juzi serikali kupitia parliament yetu waende waangalie hii katiba, waangalie mambo ya hiyo na mambo ya haki yote, waangalie kinagaubaga. Kama vile tunaunda mabarabara zetu, inatoka pesa kwa sehemu moja ya fuel kama ile RMLF, hata ile akera inatoka kama hiyo, lakini hao watafanya wiki mbili na wamepatia contractor na pesa yao iko KCB hapa. Lakini pesa yetu yote iko wapi? Treasury.
lazima inafuatwa, siifanywe vile inafanya ile CDF. Sio, sinakuwa rahisi. Ama ifanywe kama ile Kera. Kwa sababu devolution in 10 years, let them revisit that very important area and review. Mnajua BBI ilikufa. Lakini iko kotini, sio? So wacha ikuwe kotini tarehe 20 mwezi wa 8. Sisi tutasikia vile watasema. Wadadisi wako huko kotini, wacha tuwatie nafasi. Wataangalia sisi kule. Lakini parliament bado alive, waangalie sisi hiyo sehemu. Na parliament yetu ya hapa assembly, nashukuru wameenda round. Kuna mambo ambayo wanaangalia. Ili kama construction ya ECD isipitie kama ile ikuwe tu domicilia, tupatie komiti ya shule kama check ile ya CDF wafanyie kazi. Hiki ya cash transfer marolo kwa mnaita itaisha. Na kama ni vile tupewa deep, si check ya 1.1 million. Ipiwe komiti wamalize naye, alafu department waangalie tu inaisha. Kama vile ya nini? CDF, maana serikali kuu na serikali ya county ni moja na inajali maslahi ya wananchi. Siniruhusu jamani nisema hata shukrani pia kwa rais na naibu wa rais na serikali kuu. Kwa sababu ya barabara hii kutoka Inamoi kuelekea Baruasa. Sababu barabara ile kutoka Bartabua kuelekea wapi? Kusaraman kuelekea mpaka Kalapata. Alafu ile kutoka kule Mochelvani. Huko Marmanet. Mahali paka wapi? Maraka kinaendelea. Pia nikishukuru kwa ile ametuambia kwamba kutoka Inamoi itaenda mpaka Tenges na constructor amepatika na mimi niko na jina. Nimepewa jina. Na hata ile kutoka Mogotio kuelekea wapi? Kishanana. Hata imepata contractor niko na jina. Pia nishukuru kwa barabara kutoka Marika mpaka Kabarnet. Simupiga makofi hata kwa hiyo. Contractor ni mzuri. Kutoka Ravine mpaka Nyaru. Contractor ni mzuri na barabara ni safi. Kutoka Nakuru mpaka Marika sasa inaundwa. Simona inaundwa. Na itakuwa expanded 1.5 na ingine 1.5 utaona naweka ile lami. Itapanuka kidogo ili wenye wanapita kando wapite kando pikipiki pia. Tusipoteze watu wetu. So barabara yetu hata kutoka mahali inaitwa junction ya Mogotio kuelekea Ravine inatengenezwa. Na nashukuru kwa kukubali hata watoto wetu wakuwe part of the kazi. Kuna watoto wetu wanafanya hiyo kazi. Sikushukuru. Nashukuru pia hata barabara yenu kwa sababu hataki wewe na kutaka nini kazi inafanyika mzuri. No corruption. Ndio unaona kazi inakaa sawa. Si hata wewe mpiga makofi. Yes, maana nasimamia na no corruption. Na inaendelea mzuri. Yeah. Mambo ni maendeleo hiyo. So hata hii mambo ya checks tulikubaliana assembly kwamba inaweka check ndio iende mashule. Iende ni direct kwa wapi? Sunana Robert anasema TT na potea na nauliza MCS pamoja na ward administrators. Maana ward administrators ndio wanasimamia kwa ground. Na MCA ni oversight. Ward administrators wako hapa na sisi na wamefanya kazi nzuri. Imagine wanapeleka kiwanja kama vile niliona kwa Lembusco, wameweka kiwanjani, wanaweka kinaga baga na watu napewa hivyo. Yale ambao mmeuliza MCS wamesema hapa. Na nashukuru niko na bahati na Baringo tumetunukiwa pia zawadi kidogo na Cooperative Bank. Cooperative Bank kwa miaka 3 sasa mimi nimepatiana pesa kwa wanafunzi. Na analipa mtoto kutoka form 1 mpaka form 4 kama wings to fly. Kwa sasa mmeongezea mimi mtoto mmoja. Ilikuwa na watoto 5. Sasa kuna mmoja anakuwa watoto wapi? 6. So huyo kijana huko naitwa Kuchatis ama wapi? Hiyo naenda huko, huyo miaka 4 full scholarship. Hiyo ni full scholarship. Kama ni national school atapata 95,000 shillings. Kama ni ile naitwa provincial ya zamani na yetu ingine ya desk ya hiyo mashule hapa atapata 65,000 Kenya shillings kutoka Cooperative Bank. Mwaka huu ilienda North Baringo, Tiati, Baringo South na Mogotio. Kwa sababu mwaka jana tulipatia hapa Baringo Central. Baringo South haitakuwa mimi naambia nyinyi kwa sababu ni 3 in 1. Niseme ukweli. So Baringo South kila mwaka lazima apate. So kama huyo mtoto niliona jana kwa runinga ya Machongoi ward. Niliona jana kwa runinga. Kuna hata mtoto pia Elgeyo Ravine. Ya sijui Pondeni na Mashauri. Mzazi aliongea paka akalia.
Nikasema sasa huyu ako na mzazi mmoja lakini ni zero, anauzanga ile kitu inaitwa nini? Ile hooking na ako na watoto wengine. So niko na watoto 6 lakini lazima nipate wasichana wawili. Jamani, kwa hao 5 na wavulana. So nitaweka wavulana 3 na wasichana ngapi? 2. Kwa hivyo ndio nimechukua muda wa kuangalia. Tutashirikiana na mwenye kusimamia Wings to Fly pamoja na mwenye kusimamia ile National Government Director Education hapa na Commissioner, ili tuangalie pamoja. Maana nishukuru National Government pia walipatia wanafunzi wetu tangu mwaka jana kutoka familia ama jamii ambao hajiwezi. Tunashukuru jamii wote. Haya, makofi kwa Wings to Fly, makofi kwa National Government, makofi kwa partners, makofi kwa County Government ya Baringo. Mengine tutajadiliana wakati mwingine. Asanteni sana. Asante, makofi kwa Mheshimiwa Gavana. Wananchi tutulie, tuketi tu tumetulia. Sasa namuomba Chief Manager Equity ana check kwa Gavana. Alafu baadaye nitawaita Chairman Secretary Principal Kabarnet. Sasa Mheshimiwa Gavana, tafadhali pokea check kutoka Equity, and then Principal PMY, and then Secretary Kesha will receive from the Governor, planned by CC, at Assembly Chair, Apple, and Deputy Governor. So, Your Excellency, receive the check. Receive the check from the Equity, our financial bankers, and then the Chini, Principal PMY, and then Secretary Kesha, on behalf of all the other principals. Now, kindly hand over to them, and we'll start with your Excellency. You see the check that work about Sonjo, and Chair Kesha, come and receive on behalf of all the other ones. So, Your Excellency, nataka upatie sasa mengine checks. First checks, one from every county. For my girls, my doesn't want check. They get 6 more. That is from Baringo Central Sub-County. Moi High School Kabachonjo, that is from Baringo North. They'll get 5 other checks. Kuikui, that is Amina Kufa Moi Kabachonjo from Kuikui. And then that is Frederick Cheboiwa from Kuikui, Secretary Kesha. And last but not least, to Moi Bartolimo, shule yetu ya zamani, huyu ni Mr. Moses Moyi. Asante, Your Excellency, is now time tutasema neema, alafu tumalize na order to recognize youth representative Evans Barsongol. Afadhali youth, you also represented here, you didn't get a chance, but